back to another episode of Final Fantasy 16. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ്സ് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറി മനസ്സിലാവുള്ളൂ, കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് വിഷയമായിരുന്നു ബഹാമത്തിനായിട്ടുള്ള അടി. കുറേ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോറി റിഗാർഡിങ് കുറേ ഇമോഷണൽ മൊമെൻറ്റ്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്വേയിൽ എത്തിയിട്ടാണ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇവിടെ പറയാം. ടാർജ പറഞ്ഞു എന്തെന്ന് ജോഷുവയുടെ ചെസ്റ്റിലൊരു സ്റ്റോൺ പോലത്തെ ഒരു സാധനം കാണാണ്ടത്. അത് ഈ പവേഴ്സ് ഓവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വരുന്ന കേഴ്സാണ്. അത് തന്നെയാണ് ജില്ലിനൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഡോമിനൻസിന് പവർ യൂസ് ചെയ്യണതിൻ്റെ. അത് വിട്ട് എക്സ്ട്രീം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ പ്രശ്നം വരിക. അതാണ് ഈ മദർ ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു തരത്തിലൊരു കേഴ്സാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ മാജിക്കൊക്കെ ഒരു കേഴ്സാണെന്നും കൂടെ പറയണതിൻ്റെ ഒരു വശം അതാണ്. എനിവേസ് നമുക്ക് നോക്കാം. വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. 3K ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തായിരുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അവർ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഓട്ടോനെ കാണാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ ജോഷുവിനെ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടാറിയ ചിലപ്പോൾ തെറി വിളിക്കും, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണില്ല. പിന്നെ ആ ഇഷ്ടിമ പല സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ എത്തുന്നു അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലും പറഞ്ഞിരുന്നു, എനിക്ക് നോ ഐഡിയ, നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. ഒലീവിയറായിട്ട് അൾട്ടിമേനെ കണ്ട്, വലൂദിന്റെ രാജാവ് ബർണാബസിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ട്, അങ്ങനെ ആകെ സീൻ. ഓട്ടോനായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ എപ്പിസോഡില് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡ് മുമ്പ് ഒരു സംഭവം, ഒരു എപ്പിസോഡ് 1 മണിക്കൂർ ലെങ്ത് വന്നായിരുന്നു. ഞാൻ കുറെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഞാൻ തട്ടും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ സാധനങ്ങൾ കാണും കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ ഫില്ലറും ഗ്യാപ്പ് നിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരെ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കും. ഓട്ടോ Otto, how fares the realm? The realm? Oh, she's just fine. As long as you pass the fat storms out mother crystals and her skies are a roiling cesspit. And Gav? He's with your uncle in the Free Cities, helping Mid with her project. Okay. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply though. Do you have any good news? നല്ല എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട. Well, that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh no, I'm just a messenger. I'll leave the scheming to those more suited to the task. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Could be that they don't. It certainly can't hurt to ask. ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം. Suppose not. സോ അങ്കിളിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാവിനെ ഓൾറെഡി വേണമെന്നുണ്ട്. ഗ്യാവ് ഓൾറെഡി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മിഡും അവിടെ ക്യാൻവറിലുണ്ട്. അപ്പോൾ മിഡും അങ്കിളും കൂടിയിട്ട് ഗ്യാവും അങ്കിളും കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മിഡിൻ്റെ ആ എൻ്റർപ്രൈസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ കപ്പൽ എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മേ ബി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താ പറയുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ബഹാമത്തിന് കൊന്നതിന് ശേഷം ആകാശം കണ്ടോ ഒരു ക്ലിയർ അല്ല. ഈ എന്തൊക്കെയോ അൾട്ടിമ എന്തോ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോളസ് അയച്ചിരുന്നു. സ്റ്റോളസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്ത് ആ മൂങ്ങയുടെ പുറത്ത് അയക്കണത്. അതാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ലേറ്റ് എത്തുന്ന ഒരു മൂങ്ങ പോണത്. കട്ട് സീൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയെന്നൊക്കെ അറിയില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെസ്പോൺസ് അവസ്ഥ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കത്ത് അയച്ചിട്ട് അങ്കിളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് റിപ്ലൈ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അറിയാൻ വിവിയനോടും ഹാർപ്പോക്രൈറ്റിസിനോടും സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പോയി നോക്കട്ടെ. How is it that every one of your little excursions presages some inexplicable catastrophe? Vidhi. Not that you are to blame for the Dominion's fate. No one could have predicted the actions of the Crown Prince. Crown Prince അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് കാരണമുണ്ട് മോളെ. My countrymen are stronger than you think. A few toppled clock towers won't break their spirits. They'll be back on their feet in no time. I hope so. എനിക്ക് നിന്റെ നാട് രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അവള് പറയാ, എൻ്റെ രാജ്യത്തെ നോക്കണ ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം, മുകളിലുള്ള ടോപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം, അവരൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആണ്, അവരൊക്കെ റീബിൽഡ് ചെയ്യും. You believe there's one to be found? I don't know, but I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts. കഥ சொல்லுங்க. So left side le complete mother crystal നമ്മൾ അടിച്ചേ ഇപ്പുറത്താണ്. Fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether, but not like this. Mother crystals ഒക്കെ പോയി അവിടുത്തെ. That filled wells and fueled furnaces. Now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay.
It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning Akashic in droves. Amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off storm. The world, in short, is in chaos. It would seem our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. Oh my god. പറഞ്ഞാരട്ടെ guys. A castle of sand. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ Not my പറ്റും? best flourish, but it seemed fitting. The നന്നായിരിക്കണം. reports I've received are considerably more blunt in their appraisal. Without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves is one thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the King of Waloed deign to invade, there would be none to stop him. നമ്മളുണ്ടാവും ആരുമില്ലെങ്കിലും. അമ്മേ. സോ പാർട്ട് 1 ഇവള് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഹാർപ്പർ റൈറ്റീസിന് വേറെ പറയാനുണ്ടാവും. വേൾഡ് മൊത്തം കെയോസിലാണ്, ആകെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ മദർ ക്രിസ്റ്റൽ ഇല്ല, ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റലിന്റെ പീസസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വെറും ഈ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാന്നല്ലാണ്ട് അതിനെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുണമില്ല. മാജിക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നോ മാജിക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം മദർ ക്രിസ്റ്റൽ അടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും നമ്മളെ കറക്റ്റ് ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വന്നല്ലേ, എല്ലാ മദർ ക്രിസ്റ്റൽ അടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറേ മോൺസ്റ്റേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ തന്നെ ആ മദർ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ കേഴ്സ് കാരണം, ഈതറിൻ്റെ ഓവർഫ്ലോ കാരണം അവർ അക്കാശിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതൊരു ഇതിലേക്ക് മോൺസ്റ്റേഴ്സ് പോലെ ടേൺ ആവണത്. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ടേൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അയൺ കിങ്ഡവും റൊസാരിയും നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇച്ചിരി ബെറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡ്രേക്സ് ഫാങ് ആണ്, ടൈറ്റൻ്റെ സ്ഥലം. അവിടെയുള്ള ടൈറ്റൻ മരിച്ചോടുകൂടി മദർ ക്രിസ്റ്റൽ പോയതോടുകൂടി അവിടുത്തെ മിനിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ, അതായത് ഭരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടുന്ന് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഓടി അവനവൻ്റെ ജീവൻ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ പാവങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രധാന പ്രശ്നം കിണറുകളിലൊന്നും വെള്ളം ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ. ഈ മദർ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയൊക്കെ അതും ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ വെറും പാറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേഷൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ആരും ഇല്ല, മനസ്സിലായ? നേഷനൊന്നും ആരും നോക്കണില്ല. ഇപ്പോൾ നേഷൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ ജീവൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവനവൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ ലോകം ഉള്ളത്, പലസ്തീനയുടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ ഒരു പരിതാപകരമാണ്. ഈ സമയത്ത് വലൂഡിന്ന് ഓടിനെങ്ങാനും ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈഡ് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആരുമില്ല ഓടിനെ തടയാനെന്നാണ് വിവ്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴാണ് ക്ലൈവ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുണ്ട് അവനെ തടയാമെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മളൊറ്റക്കൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്നാമതാവ അങ്ങനെ വരേണ്ട കാര്യമില്ല. അവനടുത്ത അൾട്ടിമേറ്റ് ടാസ്ക് കൊടുത്തേക്കണം നമ്മളെ പിടിക്കണത്. ഈ ബ്ലൈറ്റൊക്കെ കയറിയിരിക്കണ ഈ ലാൻഡ് അവനെന്തിനാ? പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഒരു ന്യൂ വേൾഡാണ്. അപ്പം ജനങ്ങൾ കൺവിൻസ് ആയി തുടങ്ങി എന്തെന്ന്, അവരുടെ അവസാനം എത്തി, ലോകം അവസാനിച്ചു എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ എല്ലാം മദർ ക്രിസ്ത്യനും പോയപ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ലല്ലോ നമ്മളിത് നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവരുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് വിലയുണ്ട്, നമ്മൾ ഔട്ടിലോ. സത്യം, ആകാശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേൻ്റെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? It doesn't take a court astrologer to augur the obvious. As for what has disturbed the heavens, that, I believe, is a question the fallen might be better placed to answer than I. And on the 6th day did the gods tear the sun from the firmament, visiting darkness upon their prideful sons and daughters. But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. That Ultima was one of the gods responsible. What? Well,
he has certainly exhibited powers that we mortals would associate with the divine. There is nothing divine about him. Ultima villain ആണ് അവനെ ഗോഡ് എന്നൊന്നും വിളിക്കരുത്. But he wouldn't be the first god of whom that could be said, now would he? Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts. By the Journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more, but alas, I fear all remaining copies have been lost to time. അതെവിടെ കിട്ടുമോ അത് ആ ജേണല്? എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോന്നറിയാം, ഞാൻ തപ്പിയെടുത്തരാം. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you've provided us ample wisdom. സത്യം. And we will always be grateful for it. നിങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ? Perhaps Otto will be more inclined to share his thoughts when he hears what the others had to say. ഇത് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള സാധനങ്ങളല്ല കേട്ടോ. അൾട്ടിമ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലൈവിന്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈവിന്റെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും എല്ലാ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സും തുടച്ച് നീക്കണം. എന്നാലും അവര് പിന്നെ ക്ലൈവിനെ അവർക്ക് പെർഫെക്റ്റ് വെസലായിട്ട് കിട്ടും. അതിനുള്ളൊരു ലക്ഷണം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ ആകാശം എന്തെങ്ങനെയെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല ഹാർപ്പോക്രൈറ്റിസിന്, അറിയില്ലെന്ന്. ക്രോണിക്കിൾസ് ഓഫ് മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ജേണൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ കോപ്പീസ് ഒന്നും എവിടെ കിട്ടാനില്ല. അതൊക്കെ എപ്പോഴോ മീൻസ് കാലം അങ്ങനെ കടന്നു പോയപ്പോൾ എവിടേക്കോ പോയി. അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെയും ചിലപ്പോൾ ഈ ആകാശം എന്തെങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയേനെന്ന്. അൾട്ടിമ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഗോഡായിരിക്കാം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായ? ഇപ്പൊ ഓട്ടോന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതിനെ കുറിച്ച്. ജിൽ, Clive, we have a problem. എന്ത് പറ്റി? Only one. That would be a first. It would. Actually, there are 3. 3 പ്രോബ്ലംസ്. Many എന്താ? owls arrived while you were at the shelves. Martha's Okay. got Akashic out her gates and talk Oh, no. roaming the hills outside of Northreach has put the wind up Isabel and her lot. And don't Ayyo. forget Dalimil. Lubor says the village was raided by bandits. When it rains. It fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they get here in time to make any real difference. Which means ഒരു സെക്കൻഡ് ഗൈസ്. only 2 people who can. Jill and I. Let them know we're on our way. ഗൈസ്, അതായത് ആകെ പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട്. കുറെ സ്റ്റോളസ് കത്തുകൾ റിപ്ലൈ വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ട, മാർത്താസ് റെസ്റ്റില് അക്കാഷിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അക്കാഷിക്സ് ഇങ്ങനെ റൊസാരിയുടെ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് അവർ കുറെ സ്പ്രെഡായി പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. നോർത്ത് റീച്ച് അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഡാലുമിൽ അവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ട്. ലൂബോറിനൊക്കെ കണ്ട സ്ഥലമുണ്ട് ഡാലുമിൽ, ആ ഡെസേർട്ടിൽ. അപ്പോൾ ഈ 3 സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കണം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ അവരൊന്നും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേറെ ആരുമില്ല ലിറ്ററലി നമ്മൾ മാത്രം തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ പോവാണ്. ജില്ല നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മാർത്താസ് റെസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. നോർത്ത് റീച്ചിലാണ് നമ്മുടെ ഇസബെല്ല ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഡെയിം ഓർമ്മയില്ല നിങ്ങൾക്ക്? ഇസബെല്ല അതന്നെ. ഓക്കെ, സോ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും. സി, ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഫ്രിറ്റിൻ്റെ ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോറി, ഫീനിക്സിൻ്റെ. ഈ അറ്റാക്ക് നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2 എപ്പിസോഡായിട്ട് അത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാണ്ട് കിടക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ബഹാമത്തിൻ്റെ പവറൊക്കെ ഇവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ടു ബി ഓണസ്റ്റ് എനിക്ക് ബഹാമത്തിൻ്റെ പവേഴ്സ് അത്ര പോരാ. ഇത് ഇവൻ്റെ ഈ അൾട്ടി കൊള്ളാം. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർ വൈസ് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സംഭവങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ടൈറ്റൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. 3 ലൊക്കേഷൻ തേ കാണിക്കണ്. സോ നമുക്ക് ഹൈഡ് വേന്ന് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് പോയാലോ, ലൂബോറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാലോ, ഡാലമില്ലിക്ക്. ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കോണ്ടന്റ് അല്ല. അത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കാക്ക ഇങ്ങനെ നശിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ എപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ലൂബോർ, ഇവിടെ ബാൻഡിറ്റ്സ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു എന്നാ പറഞ്ഞു. ആരും ഇല്ലല്ലോ തടയാനൊന്നും. Sid, your new companion appears much more formidable than your uncle. വേണ്ട. Should I be worried? No. You haven't been introduced. Jill, ഇതാണ് ജില്ലേ. Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your scholars said that Dalimil has a bandit problem. തീർത്തരാം ഞങ്ങള്. Although you're a little late. They left with our food and guild days അയ്യോ, ago. അവര് ഫുഡും Any idea പൈസ where ഒക്കെ they ആയിട്ട് went? കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ പോയി. The desert's a big place. Your guess is as good as mine. I have a favor to ask. ചോദിക്കേ. I'm told the bandits march in 2 groups, one from the south and one from the desert. A move doubtless intended to stretch our already gossamer thin defenses. Very well.
Jill and I will meet those from the desert. But what of the rest? The rest, my friend, the city shall fight. Together. Set. Stakes I can see നല്ല are കാര്യം, high. നല്ല കാര്യം. But if this does not unite Dalamil, nothing will. That is a lot of faith to put into those who had their hands around each other's throats but a moment ago. Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. And I do mean us. I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. സെറ്റ്. അങ്ങനെ ടൗൺ ഒന്നാവട്ടെ. ഇതിലിടക്ക് കുറച്ച് പോർഷൻ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കട്ട് വന്നപ്പോൾ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഇവിടുത്തെ ബാൻഡിറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഇത് കൊണ്ടുപോയെന്നൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞല്ലോ. പക്ഷേ ഇവിടെ തമ്മിൽ ആൾക്കാർ കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ടൗണിലുള്ളവർ തന്നെ ഒരു കൂട്ടർ നമുക്ക് മെഴ്സണറീസിനെ ഹയർ ചെയ്യണം, നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ അത് വേണ്ടാന്നും വേറൊരു കൂട്ടർ. അങ്ങനെ ഹയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ബാൻഡിറ്റ്സ് വരും. വീണ്ടും ഇവിടെ ബ്ലഡ് ഷെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. കണ്ടോ, അത് കണ്ടില്ലേ? അതുപോലെ നടക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ടൗണിലെ ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഒരു ഒത്തൊരുമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആകെ പ്രശ്നമായിരുന്നു. ലൂബോർ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഇടപെട്ട് സോൾവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മാർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ബാൻഡിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ടൗൺ അങ്ങ് ഫുൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ. ഇവിടുത്തെ ഫുൾ ഫുഡും എൻ്റയർ ടൗണും അവർ ചിലപ്പോൾ എടുക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നാണ് അവർ മാർച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത്, നോർത്ത് നിന്നും സൗത്ത് നിന്നും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക, മറ്റേ സൈഡ് ഈ ടൗൺ മൊത്തം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ ഒരുമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലൊക്കെ സംസാരിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത്. വാ ദേ വരുന്നു ബാൻഡിറ്റ്സ്. സോ ഇതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ വിളിച്ചായിരുന്നു എന്നെ? Blast! സുൽത്താൻ ഡൗൺ. സുൽത്താനെ എല്ലാം പിടിച്ചോ. ഈ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്താ അവസ്ഥ? The townspeople. Could they have held out? അതന്നെ ഇപ്പൊ ജില്ലും ചോദിച്ചത്. അവര് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ? പോയി നോക്കാം. I don't hear any fighting. What do you think? അവിടുന്ന് അടിയും ബഹളൊന്നും കേൾക്കാല്ല. വാ പോയി നോക്കാം. അവിടുന്ന് സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കാല്ല. നിങ്ങളുടെ തമ്മിൽ തല്ല് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സെറ്റാക്കി വിട്ടതായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ. Natalie, I owe you an apology. ഓ സെറ്റായി ഒരു സെറ്റായി കേട്ടാ. The inn would have been lost had you not held the line. ഓക്കെ ഇവര് കഴിഞ്ഞ്. ഓക്കെ അടി കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് സെറ്റായി. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലുകൂടിയതിന് മാപ്പൊക്കെ പറച്ചിലായി. സെറ്റ്. We all saved Dalamil. അന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ടൗണിൽ രക്ഷിച്ചത്. മനസ്സിലായി? ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് നിന്നാൽ മതി എല്ലാ കാര്യത്തിനും. ഓക്കെ. Conrad seems to have had a change of heart. I'd say they both have. I take it from your presence that our visitors from the desert won't be joining us either. Pity. ഓൾ സെറ്റ് അല്ലേ ലൂബോറ? ഞങ്ങൾ പോക്കോട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ 2 സ്ഥലത്ത് എത്താണ്ട്. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Come now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll take that as a compliment. കഴിഞ്ഞു. സോ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ പോകണം. മാർത്താടെ അവിടെ പോകാനുണ്ട്, ഇസബെല്ലിൻ്റെ അവിടെ പോകാനുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫീനിക്സിൻ്റെ അറ്റാക്കും വെക്കാനുണ്ട്. 1 down 2 to go. ആദ്യം അറ്റാക്ക് വെക്കട്ടെ. ഓക്കെ സാധനം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി മാപ്പ് എടുക്കുന്നു, പോകുന്നു. അടുത്തത് നമ്മൾ മാർത്താസ് റെസ്റ്റ്. നമ്മുടെ റൊസാരിയയുടെ കോമ്പൗണ്ടാണ്, അത് അതിർത്തിയാണ്. ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അയ്യോ ഇവിടെ കുറേ മോൺസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടെ എത്രാമത്തെ അറ്റാക്കാണ് നടക്കുന്നത്? ഒരിക്കൽ ബ്ലാക്ക് ഷീൽഡ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് അക്കാഷിക് സോൾജേഴ്സ്. Martha? It's good to see you. And you, Clive. Jill? Otto said you'd been attacked by Akashic. What exactly happened here? ശരിക്കും എന്തുണ്ടായി ഇവിടെ? Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. There were hundreds of them.
tried to storm the hill. Only a handful made it up here, but that was more than enough. The rest are still down there now. And while we have a few willing fighters holding them back, they're sorely outnumbered. What do you think, Clive? Let's go. That we join the fight. I thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. That's where the fighting is fiercest. Okay. Let the men know you've come to help. Something tells me they'll be pleased to see you. We're on our way. So, Akashic ഇങ്ങനെ ടേൺ ആയപ്പോൾ തൊട്ടിട്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് തുടങ്ങിയുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അൾട്ടിമയുടെ പണിയാണത്. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും താഴ്ത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറേ പേര് മരിച്ച്. അപ്പോൾ സർവൈവ് ചെയ്ത കുറച്ച് പേര് ഇപ്പോൾ മുകളിലുണ്ട്, കുറച്ച് പേര് താഴ്ത്ത് നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് നമ്മളെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സന്തോഷമാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഫോളൻ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മളെ ആവശ്യം. അവിടെയാണ് അടിഗംഭീരമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറക്കാം. ഓ ദേ പരിക്കേറ്റ ആളുകൾ എവിടെ? നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളോ? Clive, wounded. അതേ വരുന്നേ കണ്ട. We deal with the Akashic first. വാ 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 വാ. ഡോറുകളെ ചെന്നേ മോനെ. ഒരു ടൈറ്റൻ സാധനം കൊടുക്കാം. നിലത്തുനിന്ന് എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് പോട്ടെ. അല്ല ബാക്കിലോട്ട് കണ്ടൊക്കെ വീണത് കണ്ട. അൺടച്ചബിൾ. ഫീനിക്സിന്റെ അൾട്ടിബിലിറ്റി എടുക്കട്ടാ. കണ്ടോ? അയ്യോ ഇതല്ല അറ്റാക്ക് മാറിപ്പോയി. സോറി ഗൈസ്. ന്യൂ എനിമി വരുന്നുണ്ട്. ഓൾവേസ് നമുക്ക് അവസരമുണ്ട്. എന്നാ പിടി. അമ്പോ അത് കൊള്ളാം കേട്ടാ. വെറുതെ അല്ല നിങ്ങളെല്ലാരും ആദ്യം എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ്. These men don't have the look of hired swords. If you've come to rob this place. You're കൂട്ടത്തിലുള്ളതല്ലേ? We're here by Madame Martha's leave. ശരി ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. എന്നെങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞേ? There wasn't time for introductions. We're with the Guardians of the Flame. വെയ്ഡിന്റെ സർവൈഡിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. But how did you come to be here? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി? Commander. വെയ്ഡ് എന്തിയേ? So Wade left earlier with a scouting party to find out where the Akashic were coming from. Okay. Take your wounded back to the inn. ചെല്ല്. Martha will see you're looked after. We'll join you anon. ഇവരെ കണ്ടിട്ട് മാത്രം ആൾക്കാരെ വല്ല തോന്നിയില്ല. അപ്പൊ വെയ്ഡിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. വെയ്ഡ് ഈ അക്കാശിക് സോൾജേഴ്സ് എവിടുന്നാ വരുന്നതെന്ന് അവരുടെ സോഴ്സ് നോക്കി തപ്പിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ടീമായിട്ട്. നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവനെ സഹായിക്കേണ്ടി വരും പ്രോബബ്ലി. And to think you took them for thieves. A fine reward for holding off the horde, that is. When did Wade? റിവാർഡൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല. Not long after Rosalith fell, the Guardians asked me to shelter some of them that had lost their homes. They were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we stuck together. Okay. Trouble! The scouting party's almost at the lift, but they got a pack of Akashic snapping at their heels. ഞങ്ങളുണ്ട്. They're not gonna make it. Damn it all. They will make it. ഞങ്ങളുണ്ട്. We'll worry about them, Martha. You look after everyone here. സ്കൗട്ടിംഗ് പാർട്ടി തിരിച്ചു വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പിന്നാലെ നേരത്തെ കണ്ട പോലത്തെ കുറെ അക്കാശിക് മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. Be safe now. ഇവര് ഇവിടുന്ന് മറ്റേ അവിടെ ഹ്യൂഗോ ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തില്ലേ? അപ്പൊ അവര് അവിടുന്ന് ആൾക്കാരെ സിറ്റിസൺസിനൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഓക്കെ, ആര്? നമ്മുടെ ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ഫ്ലെയിം. അപ്പൊ ഇവര് കുറച്ച് നാൾ ഇവരുടെ കൂടെ മാർത്തയുടെ കൂടെ ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ ഇവിടുന്ന് പോവായിരുന്നു വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക്. അപ്പോഴാണ് ആകാശം ടേണായി പ്രശ്നം തോന്നിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഇവരിവിടെ നിന്നതാണ് ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ഫ്ലെയിംസ്. അല്ലാണ്ട് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നല്ല. അവർ നേരത്തെ അന്ന് ഹ്യൂഗോ അറ്റാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയതാ. ഇവിടെ വൂണ്ടഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ, സോൾജേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ. എവിടെ? ഓ, നിങ്ങളാണോ സ്കൗട്ടിംഗ് പാർട്ടി?
Wait in Daguda. Ah, sir, wait. Squire, I need you to get those who can still walk up the lift to Martha's. But what about... I didn't ask, Oscar. Sir. So wait. Lord Rossfield, if you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. And by the looks of it... We thought we could sneak by them. But we didn't know there would be so many. How could we have? Behind you! Damn it! We need to get the injured to safety. We can certainly try. Yes. Are you with us, Sir Wade? Always. Then let's do our duty. I need Titan's ability. Oh, you must have ulti. Semi-prime. Whoa! Thunder! Staggered! Finish! Okay, 2 job down. New order kuda matram baki. Isabellinte avade. Do you see any more? No. La. I think that was the last of them. But it won't be long before the next lot arrive. Then we make for Martha's while we can. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ? നിങ്ങൾ തീർക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലേ ഇത്? ഇനി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മാർത്താ സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് എത്താന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ആരും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. നീ വന്നാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അടിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. What did you find out there? The same as Sir Wade. ഇഷ്ടം പോലെ Akashics. Well, wherever they came from, they're gone now. Our lookouts say the lowlands are clear. Hopefully we'll have enough time to lick our wounds. How many of your men were injured? A damn sight less than if you hadn't turned up. Thank you. It was a hard-fought victory. But as long as the skies remain dark, I fear the Akashic's numbers are only going to rise. It's not a matter of if the Horde will be back, but when. And whether that's sooner or later, we'll need to be ready. The inn here affords a good view of the land, and is easily defendable. I'd like to make this one of our outposts. You'd have more men to guard the rest. Well, when you put it like that... നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് നല്ല ലുക്ക് ഔട്ട് ലൊക്കേഷൻ ആണ്. എനിമീസ് ദൂരെ നിന്ന് വരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവും. അവരിവിടുന്ന് പോവാൻ നിൽക്കരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞേ. നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് നിന്നല്ലേ. അത് ഇനി ഫോർ അവർ നിങ്ങൾ തുടർന്നാൽ നല്ലതാണ്. ഇവർ ഈ സ്റ്റോം കഴിയും വരെ നിൽക്കാന്നായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ പ്ലാന്. പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവരിവിടെ നിന്നോളും, പ്രശ്നമില്ല. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും വരാൻ പറ്റില്ല. ആര്? Oscar, over here. അവനെ നേരത്തെ കണ്ടു ഞാൻ. It is an honor to make your acquaintance, Lord Rossfield. I am Oscar. Oscar of House Murdoch. Murdoch? Oh, the Commander Murdoch. I wasn't aware the Lord Commander had children. Oh, he didn't. But his brother, my father did. നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ കമാൻഡർ അല്ലേ? കമാൻഡറിന്റെ ബ്രദറിന്റെ മോനാണിത്. Well, go on then. It's not for me to ask him. എന്തോ നമ്മളോട് ഒരു ചോദിക്കാനുണ്ട്. പറ, നീ പറഞ്ഞോ, ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ. If it please you, my Lord Marquis, might you take me as your squire? I would learn the duties of a shield from the finest. I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I am a shield no longer. Nor was I ever the finest. The company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to take his oaths. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, but what he does in its name. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy shield.
No, not that Sir Wade and the other guardians are. I mean to say that. മനസ്സിലായി. It's all right. We know what you mean. അതെ. There is only so much the boy can learn from me, my lord. അവനെ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടുവന്ന്. അവൻ നമ്മളെ കണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പഠിക്കാൻ. Would that really be so bad? You were a squire once, and I'm certain Sir Rodney would approve. കൂട്ടിക്കോ, ചെക്കൻ വന്ന് പഠിക്കട്ടെ. Know that I'll show you as much leniency as your uncle showed me. I would not have it any other way. തെറ്റ്. അപ്പൊ കൂടെ വരുമോ ഹൈഡവേലേക്ക് വരുമോ എന്ന് അറിയില്ല. അവന് നമ്മളെ കണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് ഷീൽഡായിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം, അതൊക്കെയാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം. ആദ്യം ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ. എന്നുവെച്ചാൽ ഹാൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ലോർഡ് കമാൻഡറിന്റെ മർഡോക്കിന്റെ വൈഫിനെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു പണ്ട് റൊസാരിയിൽ പോയപ്പോൾ. പുള്ളിക്കാരത്തിയാണല്ലോ ഈ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് തന്നത്. ഹാനൊക്കെ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്ലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടെ കൂട്ടാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവന് ഹാന പറഞ്ഞു അവനോട് ഒരാളുടെ കർമ്മം കൊണ്ടാണ് അയാൾ എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ നിശ്ചയിക്കണതും നിർണ്ണയിക്കണതും അയാൾ ആൾക്കാരെ അറിയുക, അല്ലാണ്ട് ടൈറ്റിൽ കൊണ്ടല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഷീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. ഒരു ഷീൽഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഭയങ്കര ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിവേസ് നമ്മൾ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകുന്നു. ഫൈനൽ 1 നോർത്ത് റീച്ച്, നമ്മുടെ ഇസബെല്ലിന്റെ സ്ഥലം. First we find Isabel. Heard a bloke saying he saw ghosts from the... I saw it with my own eyes. The whole of it. ഇവിടെ ഇവരുടെ ഡെയിമിന്റെ ഇന്നുണ്ട് ഇവിടെ. വഴി എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാം. I can't do it. ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കണ്ടല്ലോ. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് മറ്റേ ഇവരുടെ സെയിൻബർക്കിന്റെ My lord, my lady. ഇസബെല്ല എവിടെ? The dame's message. There have been sightings of strange creatures, I understand. With the blue eyes. Yes. Akashic. Like Akashic, but അറിയാം ഞങ്ങൾക്കറിയാം. different. They've taken so many. I've lost count. Akashic, but different. Ultima's thralls. And what of your mistress? Is she here? എവിടെ പോയി? Oh, no. She went to the garrison to ask what they were planning on doing about all this. Then we'll look for her there. ഗാരിസൺ സോൾജേഴ്സിനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാനായിട്ട്. അക്കാഷിക്സ് പോലെ അല്ല അതിൽ നിന്ന്. അക്കാഷിക്സ് തന്നെ പക്ഷെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അത് അൾട്ടിമയുടെ കുറച്ച് സോൾജേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഹാർബേർഡിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരെ. നമ്മളവരായിട്ട് അടിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ കയറി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത്, ഹ്യൂഗോനെ അടിക്കാൻ പോണ സമയത്ത്. അവളതേ സോൾജേഴ്സിനായിട്ട് സംസാരിക്കണം. Madame, please! Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. അവരുടെ ക്യാപ്റ്റനും മരിച്ചേട്ടാ. Tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days. What more would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall. Because they are my charges and that is my duty. In case you have forgotten, the people of this town are your charges. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered. Or take it up and do what is right. Motivation. She speaks the truth, you know. This here, it's all we have. It's all that's left. What we have left is our lives. Do you really want us to lose them as well? Not if we don't have to. Look, there's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? I'm listening. I'll have a word with him. Philip. Ah, Clive. I didn't expect help to arrive so quickly. And it was a noble effort, but I thought you might still need some support. I'd like you to consider my needs. What we need to consider is where the creatures came from. The way one would think they appeared out of thin air. And perhaps they did.
It's hard to know what to believe these days. We'll talk to the survivors. Okay, അവരെവിടുന്ന് വന്നു, എങ്ങനെ വന്നു, എങ്ങനെയായിരുന്നു അറ്റാക്ക്, എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. You're a pikeman, yes? What happened? I've got family in Moor. I heard the flood was spreading, so I went to see if they were all right. And a pack of them glowing things found me in the meadow. I ran for my life. I never did get to the village. Leave that to us. ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. മൂർ വില്ലേജിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോണ വഴിക്കാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത്. It's all right. At least we have an idea of where the thralls might be now. We should head for more. മൂർ വില്ലേജ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ ലേഡിയോട് സംസാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂർ വില്ലേജിൽ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് കൺഫേംഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവാം. അവിടെയാണ് ആ ക്രീച്ചേഴ്സിനെ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ട സെയിൻബർക്കിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ, അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അന്ന് മദർ ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നീല സാധനം ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പോണ കണ്ട, അത് മദർ ക്രിസ്റ്റൽ പൊട്ടിയതിനു ശേഷമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുക. ഇത് കാരണമാണ് ഇവരൊക്കെ അക്കാഷിക്സ് ആവണത്. സ്ലേ ദ എനിമീസ്. വാ, കണ്ട് കണ്ട് കണ്ട്. ആ അതെ കണ്ട, ട്രോൾസ്. ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ്. ഫിനിഷ്. Do you think there are more? ഇനിയുണ്ടാവും, ഉറപ്പല്ലേ? Always more. But I'd say we've done what we can for the time being. ഓ, ഇപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. Then we should let Isabel know. ഇസബലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു വെക്കൂടെ? ഞാൻ അവള് വേറെ വല്ല പണിയും തരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. You have the town's thanks. Don't thank us yet. There will be more. Many more. നിങ്ങൾ റെഡിയാവോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം? You'll need to be ready for them. Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes, milady. ക്യാപ്റ്റൻ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടാ മൈ ലേഡി. Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts, for now at least. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. It's not the most selfless of motives, I'll admit. But whatever it takes, eh? Now me, I never needed convincing. I became a soldier to protect the people I love. ഓഫ് മതിയടാ. People I love include the one standing before me. Handsome and chivalrous. സെറ്റ്. Now, if you don't mind, I have sentries to post. ചെല്ല് Milady. Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems. But it has solved one, and that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. ബെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്. പെട്ടെന്ന് തീർന്നു കേട്ടോ. താങ്ക് യു. Our friends seem to have things under control. For now, at least. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച, ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് ഐഡവയിലേക്ക് പോവാ. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച, നമ്മൾ ഈ 3 സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോഴും ഇവര് എന്താ പറയാ, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സർപ്രൈസ് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും. അക്കാഷിക്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് അടിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് അക്കാഷിക്സിനെ കാണുന്നത് തന്നെ. 3 സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പോയിട്ട് അവരെ സജ്ജരാക്കി. ഇനി അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാം, നിങ്ങൾ റെഡി ആയിരിക്കണമെന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായ? അങ്ങനെ എല്ലാം സെറ്റാക്കി നമ്മൾ ലൂബോറിൻ്റെ അവിടെ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ടൗൺ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. മാർത്താസ് റെസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ഫ്ലെയിമും വെയ്ഡും അവൻ്റെ ആൾക്കാരും ചേർന്ന് അവരിനി അവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അടുത്ത അടി വരികയാണെങ്കിൽ അവർ റെഡി ആയിരിക്കും, അവർ തന്നെ നോക്കാൻ സജ്ജരായി. അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സോൾജേഴ്സ് വരുമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആൾക്കാരെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കുക. ഇവിടെ കുറച്ച് സോൾജേഴ്സ് പേടിത്തൊണ്ടന്മാരായിരുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ അവരെ പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഇനി അടുത്ത വേവിന് റെഡി ആയിരിക്കും. മറ്റവനും കൂടെ ആ ഫിലിപ്പ് ഞാൻ ചിരി വരുന്നേ ഫിലിപ്പ് അവൻ ഗ്യാപ്പിൽ കോളടി സെറ്റാക്കിയത് ഏതാ അവൻ എന്തായാലും ഫിലിപ്പ് അവൻ്റെ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പേടിത്തൊണ്ടന്മാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അവർ നിൽക്കും. ഇപ്പം എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റാക്കി തിരിച്ച് ഔട്ട് പോസ്റ്റിൽ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ടു ഹൈഡ് ഔട്ട്. ഓട്ടോനെ കാണണം.
അതിനുമ്പ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഗൈസ്, ഇതൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് ഇവിടെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൗണിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ. ഒന്ന് കൊടുത്തോട്ടെ. ഓക്കെ ഡൺ. എന്താ ചെയ്യുക, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നന്മമരായതുകൊണ്ടേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഡ്രസ്സ് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വാശിയായിട്ട്, ഡ്രസ്സ് അവർക്ക് ഒരു ബേസിക് ആവശ്യമല്ലേ, അപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് ചെയ്തു. എല്ലാം സോൾവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അവിടുത്തെ കത്ത് വന്ന് നമ്മളെത്തിയതിന് താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട്. Luck, I suppose. Any word on the rest of the realm? ബാക്കി ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലേ? Storm's still crying out for mother crystals. The nations are still in chaos. And the skies are still the colour of a kick in the teeth 2 days on. So... Right. Clive, we knew this was going to happen. Well, not the bleeding skies part, but you take my point. Now, not the time to second guess yourself. Now's the time to visit the infirmary. Taya says your brother's awake. Oh, Joshua നടന്നില്ല. ജോഷുവിനെ പോയി കാണാൻ. Joshua? So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. Yeah, and when Dion learned this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോഷുവ? നീ ട്രൈ ചെയ്തില്ലേ? What do you know of Ultima? എന്താണ് അവൻ അൾട്ടിമ? ആരാണവൻ? പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, 'twas not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? That is one of many answers that have eluded me. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. പക്ഷേ നമ്മളങ്ങനല്ല, നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. You, Clive. Yes. You are different. You're special. Your abilities begin with the flames of Ifrit, but they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. Oh. His mind? Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. This is why I struggle and fail to contain him here inside me. Oh, അവൻ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തെങ്കിലും inside you. പോയി ചാടി പോയി. Okay. With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost.
We must find the means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. That doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. Oh. Joshua. Clive, it's Gav. അയ്യോ കാൻവറിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാ? There's an army of Akashic at the gates of Canver. അടിപൊളി. പോണു. ഓട്ടോയും വിവിയനും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. Well, what's the short of it? It's all Tyre told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. The city guard are doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side. മറ്റൊരുത്ത ആൾക്കാർ കൂടുതലുണ്ടല്ലേ? Were they able to escape? അങ്കിളും മിഡും സേഫ് ആണോ? But they're all right for now. They're hiding with Gav at midship. We have to get them out of there. And we shall. Otto, prepare a Stolas. Tell Gav to stay exactly where he is. അവരോട് അനങ്ങണ്ടെന്ന് പറയും. ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് പോരാന്ന് പറയും. What's the swiftest route to the Free Cities? ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി പറഞ്ഞേ. That sounds like a question for the map. Look here. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. നീ എങ്ങടാ? Bed is where you should be bound. ആനെ നീ റെസ്റ്റ് എടുക്ക്. You don't think I told him the exact same thing? Were Tyre not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who is to wait for me in Tabor if we become separate. യോട്ട ടേബറിലുണ്ട്. All right, we travel together. Clive. If he stays close to me, he'll be fine. ഞാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാവനെ. എന്റെ ചെറുക്കനാണ് അവൻ. Brother. I'll look after him. പിന്നല്ല. പഴയ പോലെ ജില്ല്, ക്ലൈവ്, ജോഷുവ സെറ്റ് അവൻ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ജോഷു പറഞ്ഞെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 18 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ഫീനിക്സ് ഗേറ്റിൽ അവിടെ നടന്ന സംഭവത്തിൽ ഇവനെ തേടിയെത്തിയത് മരണമല്ല, വേറെ എന്തോ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. അത് അവനും ക്ലിയർ അല്ല. പക്ഷെ അവർ അൾട്ടിമ എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തൊട്ട് അൾട്ടിമ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ അതിൻ്റെ ഷാഡോസ് ചേസ് ചെയ്ത് പോയി എന്താണ് അൾട്ടിമ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോഴാണ് അൾട്ടിമ ഒരു ഡാർക്ക് പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. അൾട്ടിമയ്ക്ക് വേണ്ടത് ക്ലൈവ് ആണെന്നും അവൻ മനസ്സിലാക്കി. അതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പം പറഞ്ഞ് ക്ലൈവിന് എല്ലാ ഡോമിനൻസിൻ്റെ പവറുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും അവൻ ഫയർ മാത്രമാണ്, മറ്റുള്ള ഐസ് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ക്ലൈവിന് ഫയർ, ഐസ്, എർത്ത്, ലൈറ്റ്നിങ്, ലൈറ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാ സാധനങ്ങളും പറ്റും. അപ്പോൾ അൾട്ടിമയ്ക്ക് വേണ്ടത് ക്ലൈവിനെ പോലത്തെ ഒരാളെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടി. കാരണം ക്ലൈവ് യുണീക്കാണ്, നമുക്കുള്ള എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്ലൈവ് ചോദിച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ എന്നെ പിടിക്കായിരുന്നല്ലോ, ഒരു ബോയ് ആയിരുന്നപ്പോൾ. ഞാൻ ഇത്രയും പവർഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്തിന് എന്തിനാണ്. അപ്പോൾ ജോഷു പറഞ്ഞത് സംഹൗ മറ്റവന്, അതായത് അവനും ക്ലൈവും തമ്മിൽ ഇൻകോമ്പാറ്റബിൾ ആണ്. വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ മൈൻഡ് മനസ്സിലായില്ലേ, അവിടെയാണ് അൾട്ടിമ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നമുക്ക് കുറേ ഹ്യൂമൻ വില്ലും നമുക്ക് ഈ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോടുള്ള സ്നേഹവും കോൺഷ്യസ്നെസ്സും അതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ്. അതെല്ലാം മായ്ച്ച് തുടച്ച് കളഞ്ഞ് ക്ലൈവിനെ മാഡാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവനകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ചെറുപ്പം തൊട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാടിനോടും അച്ഛനോടും എല്ലാവരോടും ബ്രദറിനോടൊക്കെ ഉള്ള സ്നേഹം, അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇതാക്കണില്ല. പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവന് പിടിക്കാനും പറ്റില്ല. കാരണം ഇഫ്രിറ്റിൻ്റെ ആ ഫീനിക്സ് ഗേറ്റിൽ ആ സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവൻ്റെ പവേഴ്സ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലായി? അപ്പോഴാണ് അൾട്ടിമ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനൊരു പയ്യൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മൈൻഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നിർത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫുള്ള് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ തമ്മിൽ തെറ്റിച്ച് നമ്മളെ പ്രാന്തനാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവനിങ്ങോട്ട് കയറാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് സംഭവം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ക്യാൻവറിൽ അടി നടക്കുന്നുണ്ട്, പ്രശ്നം നടക്കുന്നുണ്ട്, അത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ജോഷുവയുടെ ഉള്ളിൽ ജോഷുവ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയണത്. അത് അന്ന് ഇവർ ചോദിച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രാന്താണെന്ന്, പക്ഷെ ഇവനെ രക്ഷിക്കാൻ വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് നമുക്ക് അറിയണ കേസാണ്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അൾട്ടിമയുടെ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അൾട്ടിമയുടെ പവേഴ്സ് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കേട്ട് അൾട്ടിമയ്ക്ക് എങ്ങനെയോ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അൾട്ടിമ ഫുള്ളി ട്രാപ്പഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവൻ്റെ ഫീനിക്സിൻ്റെ പ്രിസം എന്നുകൊണ്ടൊരു ഫ്ലെയിം ഉണ്ട്, അതിനകത്താണ് പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും അത് പ്രശ്നമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അധികം നേരം ജോഷുവയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. നേരിട്ടവൻ വേറെ, ബാക്കിയൊക്കെ ഇതുപോലെ പപ്പറ്റ്സ്, അൾട്ടിമയുടെ പപ്പറ്റ്സ് മാത്രമല്ല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട്. അവൻ നേരിട്ട് ഇനി വരണമെങ്കിൽ ജോഷുവയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരേണ്ടി വരും.
അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പപ്പറ്റ്സ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ക്യാൻവറിലേക്ക് പോകാൻ സമയമായി. ലെറ്റ്സ് ഗോ. Lady Hortense said she'd give us our dresses soon.